and I didn't want to be here in the UAE. And I called my manager and I spoke to her, and she was very supportive, and she said, come back when you are feeling okay. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ടു ട്രിവാൻഡ്രം. കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. ബിക്കോസ് even if I'm here in UAE, I would stress over the fact that I have to do these things, I have to cook, all those things. And let's be honest, I'm not being ungrateful, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ what we would want is a change in scenery. And here in UAE, all we have is a lot of buildings, traffic and pollution. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഐ എം നോട്ട് ബീങ് അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രൂത്ത്. നമുക്കിപ്പം ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈഫ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നു, ഓ മൈ ഗോഡ് ട്രാഫിക്. ഈ അന്യായ ട്രാഫിക് പോട്ടെ, ഇപ്പം ട്രാഫിക് ഇല്ലാന്നിരിക്കെ ഇല്ല, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് എവിടെ പോവാൻ ഗൈസ്? ലിറ്ററലി എവിടെ പോവാൻ? ഇവിടെ അങ്ങനെ പോകാനൊരു സ്ഥലമില്ല. There's a lot of buildings and കുറെ ആൾക്കാർ പറയും, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ഈവൻ യെസ്റ്റർഡേ ഓർ ഡേ ബിഫോർ ഐ സോ എ വീഡിയോ വേർ പീപ്പിൾ വർ ലൈക്ക് ആ ഷേഖ് സയ്യിദ് റോഡിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സുഖം. എനിക്ക് ആ സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ല, തുറന്നു പറയണമല്ലോ, എനിക്ക് ആ സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ല. Or let's say Fujairah, Alain, no, that is not the change of scenery or nature that you want in these kind of situations. And our nature, why I'm saying this nature is important is because I understood that when I went to Trivandrum.